Good morning, viewers. We are now going to Munnar. There is a little bit confusion about Munnar and LFP because the weather is so cloudy. Munnar at the same time the LFP, so we are little bit confused about where we should go, but at last we selected our destination as a Munnar. So let's go. क्या होता है पता चलेगा. Our hotel is near the junction, so here our bike. Now the weather is all right, but the Google weather shows a heavy rain between 8 to 9 a.m. so we hope we can early reach our destination. This is our hotel. This hotel name is Shalimar Metro. It's only about 460 oh no 670. The price is about 670 only for one day. I will give the link of this hotel in the description box. You can check here. Okay, we will start our journey as early as possible. Okay. This is our Ernakulam town, main town of Kerala or Kochi. মোটামুটি এখন বৃষ্টি হচ্ছে আর এই যে আমাদের গাড়ি, আমরা এখন মুন্নারের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। এখন রেইনকোট পরছি আর আমার ব্যাগ দিয়ে যাবে, কিছু করার নেই, মাঝখানে নিয়ে বসে যাবো। We are now at the somewhere in the way of Munnar, but the beauty is so real. The clouds kisses the hills. এটা হলো আমাদের গাড়ি, আপাতত ঠিকঠাকই চলছে। আর এদিকটায় পাহাড়ে পুরো মেঘ, এদিকটাও মেঘ, কিন্তু জাস্ট একটা মানে রেনি সিজনে এত সুন্দর আলাদাই লাগছে। চলো সামনে যাওয়া যাক, দেখি কি পাওয়া যায়। আমরা মেনলি ওয়াটারফল হয়ে দেন মুন্নারে ঢুকবো। আর এখন আপাতত বৃষ্টি পড়ছে,
দেখা যাক ওয়েদার কীরকম হয়। We are now at Palla waterfalls at the road at the road of Munnar. There are many waterfalls, but the Palla waterfall is most wanted. So we fly my drone somewhere in the Munnar, and I found a beautiful drone shot there. I keep the videos link upper button. You can click here and see the drone footage. এটা হলো আমাদের রুম। আর এটা হলো ভিউ। শুধু এখন আপাতত প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আমরা এখন বাইরে যেতে পারবো না। আপাতত বসে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো, দেন আবার বেরোবো।